So I am starting to record. Yes, Atul bhai. Atul ji, you can continue. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના 3 ફેડરેશન રાજસ્થાન, ગુજરાત અને મુંબઈના આજના પ્રવચન ક્લારા ડી કોડ, ખૂબ સમૃદ્ધ જીવનના વક્તા શ્રી દિનાકરનજી, અર્ચના મુનશીજી અને રુદ્રાક્ષી દેવ અને આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરણભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન દસ્તુર વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આપણને સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May Each who feels himself as one with thee, one with every other. know know that also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. શ્રી તરણભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરણભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, और हमारे आज के इस शानदार विषय के जो तीनों स्पीकर्स हैं उन तीनों का स्वागत है. दिनाकरन जी, अर्चना जी और रुद्राक्षी. दिनाकरन जी ने बहुत बढ़िया तरीके से ये पूरा उनका क्लारा रिकॉर्ड का प्रोडक्शन और पूरा सजाया हुआ है और 3 भाषाओं में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा. कल ही उनका जन्मदिन गया है, तो हम आज यूँ समझ लीजिए कि उन्हीं का जन्मदिन बना रहे हैं. दिनाकरन जी का संक्षिप्त बायोडाटा, इन्होंने 1983 में अडियार लॉज के मेंबर की तरह ज्वाइन किया. वे 2nd जनरेशन थियोसॉफिस्ट हैं. केरला फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे 89 से 92 तक. 2010 से 2013 और 2013 के आगे 2016 तक वो नेशनल लेक्चरर इंडियन सेक्शन की भी बने रहे. केरला साहित्य एकेडमी में उनकी बुक पब्लिश हुई है, जो जिसके ऑथर वो हैं ब्रह्म विद्या संगवम नाम है, नवोदा नवोम, और थियोसॉफिकल सोसाइटी केरला के वो पूर्ण जागरण के लिए उन्होंने बहुत काम किया है. उसके अलावा उनकी राधा बर्नियर पर एक टॉक है जो कंपाइल की गई है, लिसन टू द सॉन्ग ऑफ लाइफ. उनका एक सुरेंद्र नारायण के टॉक के ऊपर कंपाइल किया गया है, लीव योर वर्ल्ड एंड कम इनटू अवर्स. थियोसॉफिक लाइफ उन्होंने ट्रांसलेट किया है, जो ओरिजिनली एनी बेसेंट जी ने लिखी थी, और बहुत सारे उनके अलग अलग उसमें जर्नल्स में छपे हुए हैं. तो ऐसे प्रतिभाशाली और हमारे नियमित वक्ता टी.एस. त्रिवेणी के आपका स्वागत है. आप अपना विषय शुरू कीजिए इंग्लिश. धन्यवाद. Dear brothers and sisters, am I audible? Yes, sir. Okay, I'm very glad to be with you in this evening and talk to you about a very great theosophist, Clara M.Codd. Though this brother Taral Munshiji asked me to talk on this subject within a short notice of 1 week, I could gather materials for this talk. I tried my level best to do justice to the subject, her life and her works. So once again, I thank for this program coordinators, Triveni Meet, and my fellow speakers who will translate this into other 2 languages, especially in Hindi and in Gujarati, which will reach to a large number of listeners. H.W. Longfellow's poem, A Palm of Life, goes like this. Lives of great men all remained us,
we can make our lives sublime and departing leave behind us footsteps on the sands of time, footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Let us then be up and doing, with great heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. This poem was published in 1838, anonymously, and later it was published posthumously. So this wonderful poem teaches us to follow the lives of great people who toil for the humanity and still stands at the seashore of life as beacon lights to show us the way in an uncharted ocean. The lives of great theosophists like H.P. Blavatsky, H.S. Alcott, Annie Besant, C.W. Leadbeater are such examples to us. The inspiring autobiography of Dr. Annie Besant should be read by every one of us. She concludes it with the chapter, Through Storm to Peace. She withstood many trials of life and finally embraced theosophy, which answered all her doubts and offered her great peace. The life of Clara M.Codd is also not different. Clara M.Codd was born on 10th October 1876. That is, yesterday was her actual date of birth. Hardly 1 year after the formation of the Theosophical Society in New York. She was a British writer, suffragette, socialist, and moreover a theosophist. She went to jail for the suffragettes and then devoted her life to the Theosophical Society. The word suffragette may not be familiar to many of us. The term suffragette was first used in 1906 as a term to describe activists in the movement for women's suffrage. It was a movement for women's rights in the 20th century. Movements like the Women's Social and Political Union was necessitated at a time when women rulers like Queen Victoria and Elizabeth I was ruling the British Empire. They argued for women's rights with the Prime Minister Sir Henry Campbell Bannerman. The Prime Minister agreed with their argument, but was obliged to do nothing at all about it. His advice to them to learn the virtue of patience. The movement went to direct action, hunger strikes, and finally won their cause. In 1918, 21st November, the British Parliament Qualification of Women Act was passed, allowing women to be elected to Parliament. In 1928, women in England, Wales, and Scotland received a vote on the same term as men. It is over the age of 21 as a result of the representation of the People's Act. We should remember that the freedom which men and women now enjoy were achieved by the sacrifice of great souls like Clara M.Codd. She served as the General Secretary of both the Australian and South African sections of the Theosophical Society. During her theosophical career of 70 years, she traveled in 5 continents. Her autobiography is rightly called So Rich a Life. She influenced theosophists like Miss Joy Mills, John Algeo, and James S. Perkins. Clara was born in Bishop's Taunton, a district Devon in England. She was the first child of Henry Frederick Codd and Clara Virginia Codd. She was educated at home by a fair number of governesses. Clara was a shy and sensitive child and read extensively from her father's library. The works of Sir Walter Scott and Thomas Carlyle were especially meaningful to her. Mrs. Codd, her mother, took her to plays and concerts. Even as a child, Clara questioned the meaning of life and felt moved into a search for something. Like any other Christian family of that time, her religious training was confined to church going and memorizing passages from scriptures. At that time, she read a book, The Living Dead, and that relieved of her fears of hell and embraced the concept of life after death. She was slowly moving towards the philosophy
of Theosophy, reincarnation. After her father's death, the family moved to Geneva, where M.Codd herself worked as a governess, a costume model, and she traveled to play the violin and piano. In Geneva, there were 4 theosophical lodges, and they met at private homes, as we do in many lodges in India. She was converted to Theosophy after hearing the speech of H.S. M.Codd, the first president of TS in Geneva. Colonel Olcott, in his speech, which M.Codd described as chatty and informal, simple and unassuming. At that evening, H.S. Olcott highlighted on the 5 adepts whom he said he had personally known. Her life changed irrevocably from that moment on. Later on, her family moved back to England, where she met Dr. Annie Besant at Harrogate Lodge. Her mother and all other sisters, except one, joined in the Theosophical Society. She joined as a member of Theosophical Society in 1903 at the age of 27. She also joined in 1907 the Militant Women's Social and Political Union. She was arrested on 13th October 1908 outside the House of Commons for organizing the rush on Parliament. It was the day that Parliament was debating the Women's Enforcement Bill. Around 60,000 people attended the event, and she was one of the 37 people arrested. She was sentenced to a month in jail. After her release from the Holloway Gaol, she chose to work for Theosophy. Theosophical worker. She was a great theosophical worker. In 1906, Miss M.Codd was appointed to be the first national lecturer of the English section with a salary. Initially, she was very shy, but with experience, she gained confidence. She also worked as a librarian at the headquarters of the Theosophical Society in England, and which made her familiar with the vast TS literature. On the sponsorship of a wealthy businessman, Clara was sent for a 2-year course at the TS headquarters at Adayar. Dr. Besant also encouraged her. She spent 1910 to 1911 at Adayar campus. In her autobiography, we can read her detailed description of Adayar. There she met great theosophists like Annie Besant, C.W. Leadbeater, Ernest Tutte, B.P. Wadia, Sidney Ransom, etc. She attended the programs and activities of Adayar. She regularly attended the rooftop talks, entertainments, meditation, and ES meetings and study. In short, she was preparing herself as a dedicated theosophical worker. She went to Benares and met Georges Arundel and Francisca Arundel and became an early member of the Order of the Rising Sun, which later on named as the Order of the Star in the East, to welcome Lord Maitreya, the world teacher. As per B.P. Wadia's suggestion, she traveled in India as a theosophy lecturer, which enabled her to acquaint with the Indian style and customs and places. She visited Mysore, Travancore, they were princely states, Palghat, that is part of Kerala, and Malabar, which were under the British presidency. She also visited Annie Hall, Calicut in Kerala. It was the foundation stone of the Lord was laid by Dr. Annie Besant in 1902. So it is still standing there as a monument of Dr. Besant and the Theosophical movement in Kerala. During her travel in India, she faced many material discomforts, such as rooms without sufficient ventilation to sleep, bathrooms and toilets unimaginable to a Westerner. Dr. Besant asked her to conduct a lecture tour in England, and she left Adayar. Mrs. M.Codd was very popular and hardworking lecturer in her homeland. She spent nearly 3 to 5 weeks in each place, and members gathered to listen to her. The propaganda work for the First World Congress in Paris
was in 1921. That work was undertaken by Clara M.Codd and her team. From 1929 to 1931, she toured in the United States and visited 13 Midwestern states in 2 months. She spoke on the subject reincarnation, which was her favorite subject even before joining in the Theosophical Society, to 500 young people in a commercial school at Des Moines. During those days, evangelists were attacking all these concepts of reincarnation and life after death. They stated, we have only one life. Not the one life which Theosophists are mentioning. This is only single life they are telling. And why we should bother about life after death when we have so many problems, life after birth. While at American section, she wrote several books and they were published by Theosophical Press. During 1946 to 48, she visited America and again lectured. She attended the summer school at Alcott and listened to the talks of Brother N. Sri Ram, then president of the Theosophical Society. Mrs. Clara M.Codd was a great lover of nature and animals. During the period of World War II, she remained in South Africa and became a citizen of Union of South Africa. After the retirement of the section secretary, Dr. Humphrey, she agreed to take the post and she continued in that post for 5 years. She edited the section journal, The Link. When her term ended, she again decided to go around the world and lecture on theosophy without accepting any remuneration. She wrote her desire to the American section president, Sidney Cook. She wrote, I would like to spend my last days inspiring and teaching the master's young workers somewhere. She had to overcome the difficulties of the Australian section due to a split in that section. Daily, she used to broadcast on radio station 2GB in Sydney, owned by the Australian section. It is very interesting to note at that time, radio stations were owned by governments. We had a private radio station with the 2GB under the Australian section. It was in Sydney. If you refer the old theosophies, you can see the pictures of this radio station. She also toured the length and breadth of Australia and spoke on various theosophical subjects, which attracted many young people. She was an adept in answering the queries of the listeners. She also served as the General Secretary of the Australian section. She served in that post for 2 years. In order to overcome the financial difficulties of the section, she cut down her salary in half and eliminated other staff positions. She succeeded in this attempt and paid off all the debts within 6 months. Her last years, the 5th World Congress of the Theosophical Society was held in Salzburg in Austria in 1966. Her last public appearance was on this occasion. Ms. Joy Mills says, no one who attended the Congress at Salzburg will ever forget the lecture of our beloved Clara. She gave there, she said, her farewell lecture. Although she was in her 90th year, she spoke with all the vigor and dynamic vibrancy of the eternally young. The standing ovation that followed her talk was the spontaneous tribute of the members to the gallant soldier who never swerved from the vow she had taken on entering the society to use every talent and capacity to serve the humanity. She spent her last days in England, supported by a small pension provided by the Theosophical Society section in the United States, Australia, and South Africa. She died peacefully on April 3rd, 1971. The entire October 1976 issue of the Theosophist was devoted to articles about her. The first part of my talk is concluded here. Thank you. Thank you, Dinakaranji. Right on time as usual, always. And now I will just invite for the Gujarati version of it. A small introduction of अर्चना जी. अर्चना जी मुंबई में ही जन्मी है और यहीं पर पढ़ी है बली है
और वे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में है मुंबई से, और मास्टर्स उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में किया है बड़ौदा से। सॉफ्टवेयर डेवलपर रही है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। बहुत सारे नाटक, स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल व्यावसायिक तौर पर उन्होंने गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा तीनों में किए हैं। और इस नाटक को के परफॉर्मेंस के लिए वो भारतवर्ष में तो घूमी है, यूएस का भी उन्होंने दौरा किया हुआ है। FTIA पुणे से उन्होंने कोर्स किया है और कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और कॉर्पोरेट फिल्म्स में उन्होंने असिस्ट भी किया हुआ है। वे क्वालिफाइड ऑल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिशनर है नेचुरोपैथी में, और 2010 से थियोसॉफी में एक्टिवली ज्योति लॉज और हाल ही में त्रिवेणी मीट से भी जुड़ी हुई हैं। अपने आप को ड्रिफ्टर बताती हैं और कहती हैं कि वो बेहतर जानता है कि उनके लिए अच्छा क्या है। आइए अर्चना जी, और गुजराती में अपना विषय पूरा कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। Am I audible enough? यस। थैंक यू सो मच। I'm बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज क्लैरा कॉड जैसी एक व्यक्ति के बारे में दिनाकरन जी ने जो इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया है, उसका मुझे गुजराती अनुवाद करने का मौका मिला। દિનાકરનજીને बहुत ही सुंदर शुरुआत करी। એમણે દિનાકરનજીએ ખૂબ સુંદર શરૂઆત કરી H.W. લોંગફેલોની કવિતા જીવનનું ગીત એનાથી। તો પહેલા આપણે એમનો સારાંશ ગુજરાતીમાં સમજીએ। મહાન પુરુષોનું જીવન બધા આપણને યાદ અપાવે છે। આપણે આપણા જીવનને ઉત્કૃષ્ટ બનાવી શકીએ છીએ અને પ્રયાણ કરીને આપણી પાછળ સમયની રેતી પર પગલાઓ છોડી દો। જીવનના ગૌરવપૂર્ણ મુખ્ય સફર પર જહાજ ભાંગી પડેલો હોય ફોરલોન, ભાઈ જોવું એને ફરીથી હૃદય લેશે તો ચાલો ઊભા રહીએ અને કરીએ। કોઈ પણ ભાગ્ય માટે મહાન હૃદયથી હજી હાંસલ કરી રહ્યા છીએ, હજુ પણ પીછો કરી રહ્યા છીએ। મહેનત કરતા શીખો અને રાહ જોતા રહો। 1838 માં લખાયેલી અજ્ઞાત કવિતા ખૂબ જ અદ્ભુત કવિતા। આ અદ્ભુત કવિતા આપણને મહાન લોકોના જીવનને અનુસરવાનું શીખવે છે, જેમણે માનવતા માટે પરિશ્રમ કર્યો અને આજે પણ જીવનના દરિયા કિનારે દીવા દાંડી બનીને આપણને અવિભાજ્ય મહાસાગરમાં રસ્તો બતાવવા માટે ઊભા છીએ। સો થેન્કફુલ। HP બ્લાવસ્કી જેવા મહાન થિયોસોફિસ્ટનું જીવન, ઓલકોટનું, એની બેસન્ટનું, CW લેડબીટરનું આપણા માટે આવા ઉદાહરણો છે। એની બેસન્ટની પ્રેરણાદાયક આત્મકથામાં આપણે દરેકે વાંચવું જોઈએ એવું દિનાકરનજીનું કહેવું છે। એમનું નામ છે શાંતિ માટે તોફાન, એવું પ્રકરણ સાથે સમાપ્ત કરે છે। તેઓ કહે છે કે એની બેસન્ટની જીવનની ઘણી કસોટીઓનો સામનો કર્યો, અંતે થિયોસોફી અપનાવી અને એમની બધી જ તમામ શંકાઓનો જવાબ આપ્યો અને એમને મહાન શાંતિ પ્રદાન કરી। ક્લોરા M.Coddનું જીવન પણ આનાથી અલગ નથી। ક્લોરાનો જન્મ 10મી ઓક્ટોબર 1876 માં થયો હતો, એટલે કે ન્યુયોર્કમાં થિયોસોફિકલ સોસાયટીની રચના થયાના ભાગ્યે ફક્ત 1 વર્ષ પછી જ। તેઓ બ્રિટિશ લેખક, મતાધિકારી, સમાજવાદી અને થિયોસોફિસ્ટ વધારે હતા। તેઓ મતાધિકાર માટે જેલમાં પણ ગયા હતા અને પછી થિયોસોફિકલ સોસાયટીમાં પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું। સફ્રિગેજ શબ્દ કદાચ આપણામાંથી ઘણા માટે પરિચિત નથી। એ મતાધિકાર માટે આ શબ્દ વપરાતો। મતાધિકાર શબ્દનો સૌ પ્રથમ ઉપયોગ 1906 માં મહિલા મતાધિકાર માટેની ચળવળમાં કાર્યકરોને વર્ણવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો। તે 20મી સદીના મહિલાઓના અધિકારોનું આંદોલન હતું। વિમેન્સ સોશિયલ એન્ડ પોલિટિકલ યુનિયન જેવી ચળવળો એ સમયે ખૂબ જરૂરી હતી, જ્યારે રાણી વિક્ટોરિયા અને એલિઝાબેથ પ્રથમ જેવી મહિલા શાસકો બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય પર શાસન કરી રહ્યા હતા। તેઓ વડાપ્રધાન સર હેનરી કેમ્બેલને કહ્યું કે સાથે મહિલાઓના અધિકાર માટે દલીલ પણ કરી। વડાપ્રધાને તેમની દલીલ સાથે સંમત તો થયા, પરંતુ તેના વિશે કંઈ પણ કરવા માટે બંધાયેલા નહોતા અને તેમણે કહ્યું કે ધીરજનો ગુણ શીખો। ચળવળ સીધી કાર્યવાહી, ભૂખ હડતાલ પર ગઈ અને આખરે તેમના કારણની જીત થઈ। 1918 માં 21મી નવેમ્બરે બ્રિટિશ સંસદમાં જે મહિલાઓની લાયકાત માટે અધિનિયમ પસાર કરવામાં આવ્યો, જે મહિલાઓને સંસદમાં ચૂંટાઈ શકે છે। 1928 માં ઇંગ્લેન્ડ, વેલ્સ અને સ્કોટલેન્ડમાં મહિલાઓને રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ પીપલ્સ એક્ટના પરિણામે પુરુષો જે 21 ઉંમરથી વધુના પર સમાન પદ પર મત મળ્યો હતો। આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે જે સ્વતંત્રતા હવે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ ભોગવે છે તે ક્લેરા M.Codd જેવા મહાન આત્માઓના બલિદાન દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ છે। ક્લોરાજીએ
TS ના ઓસ્ટ્રેલિયન અને દક્ષિણ આફ્રિકા વિભાગના જનરલ સેક્રેટરી તરીકે પણ સેવા આપી હતી. તેમણે 70 વર્ષની થિયોસોફિકલ કારકિર્દી દરમિયાન 5 ખંડોમાં પ્રવાસ કર્યો. તેમની આત્મકથાની યોગ્ય રીતે ઇંગ્લિશમાં છે સો રિચ અ લાઈફ, અદ્ભુત જીવન. તેમને શ્રીમતી જોય મિલ્સ, જ્હોન એલજીઓ, જેમ્સ એન્ડ પાર્કિન્સ જેવા થિયોસોફિસ્ટને ખૂબ પ્રભાવિત કર્યા. ક્લેરાજીનો જન્મ બિશપ ટાઉનમાં થયો હતો, ઇંગ્લેન્ડમાં ડેવોન ડિસ્ટ્રિક્ટમાં. તે હેનરી ફેડરિક કોડ અને ક્લેરા વર્જિનિયા કોડની પ્રથમ સંતાન હતી. તેમને ઘરે સંખ્યાબંધ ગવર્નર્સ દ્વારા તેમને શિક્ષિત કરવામાં આવ્યા હતા. ક્લેરા શરમાળ અને સંવેદનશીલ બાળક હતા અને તેણે તેમના પિતાજીની લાઇબ્રેરીમાંથી બહોળા પ્રમાણમાં વાંચ્યું હતું. સર વોલ્ટર સ્કોટ અને થોમસ કાર્લાઇલ એમની કૃતિઓ એમને માટે ખાસ અર્થપૂર્ણ હતી. શ્રીમતી કોડ એટલે કે તેમની માતા તેમને નાટકો અને કોન્સર્ટમાં લઈ ગઈ. બાળપણમાં પણ ક્લેરા જીવનના અર્થ વિશે પ્રશ્ન કર્યો. એને લાગ્યું કે તે કંઈકની શોધમાં આગળ વધી રહી છે. તે સમયના કોઈ પણ અન્ય ખ્રિસ્તી પરિવારની જેમ તેમની ધાર્મિક તાલીમ ચર્ચમાં જવા અને શાસ્ત્રોના ફકરાઓને યાદ કરવા સુધી જ મર્યાદિત હતી. એવા સમયે તેમણે એક પુસ્તક ધ લિવિંગ ડેડ વાંચ્યું અને તેથી તેના નરકના ડરથી તેઓ મુક્ત થયા. મૃત્યુ પછીના જીવનની કલ્પનાને તેમણે સ્વીકારી અને તેઓ ધીમે ધીમે થિયોસોફી, પુનર્જન્મની ફિલોસોફી તરફ આગળ વધી ગયા. તેમના પિતાના મૃત્યુ પછી પરિવાર જીનીવા ગયો, જ્યાં કોડે પોતે ગવર્નર્સ તરીકે કામ કર્યું. એક કોસ્ચ્યુમ મોડેલ અને વાયોલિન અને પિયાનો વગાડવા માટે ખૂબ મુસાફરીઓ કરી. જીનીવામાં 4 થિયોસોફિકલ લોજ હતા. તેઓ ખાનગી ઘરમાં મળતા, જેમ કે આપણે આપણા ભારતમાં ઘણા લોજમાં કરીએ છીએ. H.S. ઓલ્કોટનું ભાષણ સાંભળીને તેઓ થિયોસોફીમાં પરિવર્તિત થયા. ઓલ્કોટના જીનીવામાં TSના પ્રથમ પ્રમુખ હતા. કર્નલ ઓલ્કોટે તેમના વ્યક્તિત્વમાં જે કહ્યું કે ત્યારે એનું ક્લેરાજી કહે છે કે ચેટી એટલે ખૂબ વાર્તાલાપિક અને અનૌપચારિક, સરળ અને નમ્ર તરીકે એમનું વ્યક્તવ્ય લાગ્યું એમને. તે સાંજે ઓલ્કોટે એમના 5 એડેપ્ટ્સ વિશે પ્રકાશ પાડ્યો અને તેમને કહ્યું કે વ્યક્તિગત રૂપે તેઓ એને જાણતા હતા. બસ તે જ ક્ષણથી તેમના ક્લેરાનું જીવન બદલી ન શકાય એ રીતે બદલાઈ ગયું. પાછળથી તેમનો પરિવાર ઇંગ્લેન્ડ પાછો ગયો, પણ ત્યાં તેઓ હેરોગેટ લોજ આગળ ડોક્ટર એની બેઝન્ટને મળ્યા. અને એક સરસ વાત એ છે કે તેમની માતા સિવાય અને તેમની બાકી બધી બહેનો પણ TSમાં જોડાઈ. તેઓ 27 વર્ષની ઉંમરમાં એટલે કે 1903માં TSમાં સભ્ય તરીકે જોડાયા. 1907માં એક આતંકવાદી વુમેન સોશિયલ એન્ડ પોલિટિકલ યુનિયનમાં પણ તેઓ જોડાયા. 13મી ઓક્ટોબર 1908ના રોજ સંસદમાં ધસારો ગોઠવવા બદલ હાઉસ ઓફ કોમન્સ બહાર તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે દિવસ એવો હતો કે જ્યારે સંસદમાં વિમેન એન્ફોર્સમેન્ટ બિલ પર ચર્ચા થઈ રહી હતી. આ કાર્યક્રમમાં લગભગ 60,000 લોકોએ હાજરી આપી હતી અને ધરપકડ કરાયેલા 37 લોકોમાં તેઓ એક હતા. તેને 1 મહિનાની જેલ પણ ફટકારવામાં આવી અને હાલોવે ગેઓલમાંથી છૂટ્યા પછી તેઓ થિયોસોફી માટે કામ કરવાનું તેમણે પસંદ કર્યું, થિયોસોફિકલ કાર્યકર તરીકે. 1906માં મિસ કોડને પગાર સાથે અંગ્રેજી વિભાગના પ્રથમ રાષ્ટ્રીય લેક્ચરર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. શરૂઆતમાં તેઓ ખૂબ શરમાળ હતા, પરંતુ અનુભવથી તેમણે આત્મવિશ્વાસ મેળવ્યો. તેઓએ ઇંગ્લેન્ડમાં TSના મુખ્ય મથકમાં ગ્રંથપાલ તરીકે પણ કામ કર્યું હતું, જે તેમને TSના મહાન વિશાળ સાહિત્યથી તેમણે પરિચિત થયા. એક શ્રીમંત બિઝનેસમેનની સ્પોન્સરશિપને કારણે ક્લેરા TSના હેડક્વાર્ટર એટલે આપણા અડિયાર પર 2 વર્ષના અભ્યાસક્રમ માટે આવ્યા. ડોક્ટર એની બેસન્ટે પણ તેમને પ્રોત્સાહન આપ્યું. તેમણે અડિયારના કેમ્પસમાં 1910 થી 1911 એવા 2 વર્ષ વિતાવ્યા. તેમની આત્મકથામાં આપણે અડિયાર વિશેનું વિગતવાર વર્ણન વાંચી શકીએ છીએ. ત્યાં એની બેસન્ટ, C.W. લેડબીટર જેવા મહાન થિયોસોફિસ્ટ મળ્યા. લેડબીટર, અર્નેસ્ટ વુડ, B.P. વાડિયા, સિડની એવા અડિયારના કાર્યક્રમોને બધાની હાજરી આપવા માટે ત્યાં આવતા હતા. તે નિયમિતપણે રૂફટોપ ટોક્સ, મનોરંજન, ધ્યાન અને ES મીટિંગ્સ અને એના અભ્યાસમાં હાજરી આપતા હતા. ટૂંકમાં તે પોતાની જાતને સમર્પિત થિયોસોફિકલ વર્કર તરીકે તૈયાર કરી રહ્યા હતા. તેઓ બનારસ પણ ગયા, G.S. અરુણડેલ અને ફ્રાન્સિસ્કા અરુણડેલને મળ્યા. ભગવાન મૈત્રેયને વિશ્વ શિક્ષકનું સ્વાગત કરવા માટે ઓર્ડર ઓફ ધ રાઇઝિંગ સનની પ્રારંભિક તેઓ સભ્ય બન્યા, જેનું નામ બદલીને પછીથી ઓર્ડર ઓફ ધ સ્ટાર ઇન ઈસ્ટ રાખવામાં આવ્યું હતું.
વાડિયાજીના સૂચનથી તેમણે થિયોસોફી લેક્ચરર તરીકે ભારતમાં પ્રવાસ કર્યો, જેને કારણે ત્યાં ભારતીય જીવન, રિવાજો અને બધું જાણવા મળ્યું. તેઓ મૈસૂર, ત્રાવણકોટ, પાલાઘાટ જે રજવાડાના રાજ્યો હતા અને મલબાર જેવા સ્થળોથી પણ પરિચિત થયા. તેમની મુલાકાતમાં તેમણે કેરળમાં એની હોલ કાલિકટમાં પણ મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે ભારતના પ્રવાસ દરમિયાન તેમને ઘણી બધી ભૌતિક અગવડતાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેમ કે ઊંઘ માટે પૂરતું વેન્ટિલેશન વગરના રૂમ, બાથરૂમ, શૌચાલય, જે પશ્ચિમના લોકો માટે અકલ્પનીય છે. ડોક્ટર બેસન્ટે તેમને ઇંગ્લેન્ડમાં લેક્ચર ટૂર કરવા કહ્યું અને તેમણે અડિયાર છોડી દીધું. શ્રીમતી કોડ તેમના વતનના ખૂબ જ લોકપ્રિય અને મહેનતુ લેક્ચરર હતા. તેઓ દરેક જગ્યાએ લગભગ 3 થી 5 અઠવાડિયા વિતાવે અને બધા સભ્યો તેમને સાંભળવા માટે ભેગા થાય. 1921માં પેરિસમાં ફર્સ્ટ વર્લ્ડ કોંગ્રેસ માટે એનો પ્રચાર કરવા માટે શ્રીમતી કોડ અને તેમની ટીમ દ્વારા હાથમાં કામ કરવામાં આવ્યું હતું. 1929 થી 31 તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવાસ કર્યો અને 2 મહિનામાં 13 મિડ વેસ્ટર્ન રાજ્યોની મુલાકાત લીધી. તેમણે પુનર્જન્મ વિષય પર વાત કરી હતી, જે ડેસ મોનિસ ખાતે વાણિજ્ય શાળામાં 500 યુવાનો સાથે ટીએસમાં જોડાતા પહેલા તેમણે પોતાના પ્રિય વિષય પુનર્જન્મ વિશે વાત કરી. તે દિવસો દરમિયાન પ્રચારકો પુનર્જન્મ અને મૃત્યુ પછીના જીવનની બધી વિભાવનાઓ પર હુમલો કરતા. તેઓ કહ્યું કે આપણી પાસે ફક્ત એક જ જીવન છે અને જ્યારે જન્મ પછીના જીવનમાં ઘણી સમસ્યા હોય ત્યારે આપણે પછી મૃત્યુ પછીના જીવન માટે શા માટે ચિંતા કરવી જોઈએ? અદ્ભુત. જ્યારે અમેરિકન વિભાગમાં તેમને ઘણા પુસ્તકો લખ્યા અને એ બધા પુસ્તકો થિયોસોફિકલ પ્રેસ દ્વારા પ્રકાશિત પણ થયા. 1946 થી 1939 દરમિયાન એમણે ફરીથી અમેરિકાની મુલાકાત લીધી અને પ્રવચન આપ્યું. તેમણે ઓલકોટ ખાતેની સમર સ્કૂલમાં હાજરી આપી અને બ્રધર શ્રીરામ સાથે ખૂબ વાતો સાંભળી. શ્રીમતી ક્લેરા કોડ પ્રકૃતિ અને પ્રાણીઓના મહાન પ્રેમી હતા. બીજા વિશ્વયુદ્ધના ગાળા દરમિયાન તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં રહીને દક્ષિણ આફ્રિકા સંઘના નાગરિક બન્યા. સેક્શન સેક્રેટરી ડોક્ટર હન્ફ્રીની નિવૃત્તિ બાદ તે પદ લેવા સંમત થયા અને 5 વર્ષ સુધી તે પદ પર ચાલુ રહ્યા. તેમને વિભાગ જર્નલમાં ધ લિંક પણ સંપાદિત કર્યું. જ્યારે તેમનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થયો ત્યારે તેમણે ફરીથી વિશ્વભરમાં જવાનું અને થિયોસોફી પર વ્યાખ્યાન આપવાનું નક્કી કર્યું, કોઈ પણ મહેનતાણું સ્વીકાર્યા વિના. તેમને અમેરિકન વિભાગના સિડની કુકની તેની ઈચ્છા લખી અને કહ્યું કે હું મારા છેલ્લા દિવસો ક્યાંક માસ્ટરના યુવા કાર્યકરોને પ્રેરણા આપવા અને શીખવવામાં પસાર કરવા માંગુ છું. એમણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા વિભાગને વિભાજિત થયા હતા ત્યારે એમણે સિડની રેડિયો સ્ટેશન પર 2G પર પ્રસારણ કરતી અને રોજ ઓસ્ટ્રેલિયાથી ત્યાં પ્રસારિત કરતા. એમણે ખૂબ ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ પ્રવાસ કર્યો અને ખૂબ યુવાનોને પણ આકર્ષ્યા. છેલ્લા વર્ષો હવે એમના થિયોસોફિકલ સોસાયટીની 5મી વર્લ્ડ કોંગ્રેસ 1966માં ઓસ્ટ્રેલિયાના સાલ્ઝબર્ગમાં યોજાઈ હતી. આ પ્રસંગે તેમની છેલ્લી જાહેર હાજરી હતી. શ્રીમતી જોય મિલ્સ કહે છે કે સાલ્ઝબર્ગ ખાતે કોંગ્રેસમાં હાજરી આપનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ અમારી પ્રિય ક્લેરા એ આપેલા વ્યાખ્યાનને ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. તેમણે કહ્યું હતું તેમનું વિદાયનું લેક્ચર, પણ તે છતાં તેઓ 90ના વર્ષમાં હતા. તેમણે બધા સાથે વાત કરી હતી. શાશ્વત યુવાનની ઉત્સાહ અને ગતિશીલ સાથે એમણે વાત કરી. તેમના વ્યક્તવ્ય પછી જે સ્થાયી અભિવાદન કરવામાં આવ્યું એક બહાદુર સૈનિકને સભ્યોની સ્વયં શ્રદ્ધાંજલિ હતી, જેઓ સમાજમાં દરેક પ્રતિભાને ક્ષમતાની ઉપયોગ કરવા માટે લીધેલા શપથથી ક્યારેય વિમુખ થયા નથી. છેલ્લા દિવસો એમણે ઇંગ્લેન્ડમાં વિતાવ્યા. 3 એપ્રિલ 1971માં તેમનું શાંતિપૂર્ણ અવસાન થયું. થિયોસોફિસ્ટનો આખો ઓક્ટોબર 1976નો અંક તેમના વિશેના લેખને સમર્પિત હતો. અહીં હું વિરમું છું ભાગ પહેલા માટે. थैंक यू. आभार. थैंक यू अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद. रुद्राक्षी जी, आप हिंदी में संबोधन करेंगी, उससे पहले आपका संक्षिप्त परिचय दे दूं. आप 12वीं कक्षा की आर्ट्स स्ट्रीम की स्टूडेंट हैं, बेसेंट लॉर्ड जोधपुर से संबंधित हैं और उनकी हॉबी में ट्रेवलिंग, स्पिरिचुअलिटी, रीडिंग, एडवेंचर, डांसिंग और स्पोर्ट्स है. वे कोरियन लैंग्वेज भी सीख रही हैं और एनी बेसेंट जी के जो प्रेरणादायक जीवन चरित्र है वो उन्हें बहुत प्रेरणा देता है. पिछले 5 वर्ष से वे थियोसॉफी में हैं और कुछ किताबें हैं जिससे वो इंस्पायर्ड हुई. मैन इन हिज बॉडी बाय एनी बेसेंट,
माय प्रॉमिस बाय सी जिनराज दास जी, और हाउ टीएस केम इन माय लाइफ बाय C.W. लेड। तो इन किताबों से वो काफी प्रभावित हैं और काफी अच्छे वक्ता हैं, त्रिवेणी में लगातार आती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी में अपना विषय कहिए। धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, अब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ जी, अब क्लियर आ रही है। थैंक यू। प्लीज गो अहेड। कार्यक्रम की शुरुआत में एक कविता का वर्णन किया गया है। जीवन का एक भजन इस प्रकार है। महापुरुषों के जीवन सभी हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन को उदात्त बना सकते हैं और प्रस्थान करते हुए हमें पीछे छोड़ दे। समय की रेत पर कदम कदम शायद जीवन के मुख्य एक और जहाज बर्बाद भाई देखकर फिर से दिल ले लेंगे। चलो उठो और किसी भी भाग्य के लिए बड़े दिल से कर रहे हैं, फिर भी प्राप्त करना, अभी भी पीछा करना, श्रम करना और प्रतीक्षा करना सीखे। यह अद्भुत कविता हमें महान लोगों के जीवन का अनुसरण करना सिखाती है, जिन्होंने मानव के लिए कड़ी मेहनत की और अभी भी जीवन के समुद्र तट पर बीकन रोशनी के रूप में हमें एक अज्ञात महासागर में रास्ता दिखाने के लिए खड़ी है। H.P. ब्लेवेस्की, H.S. ओलकॉट, एनी बेसेंट, C.W. लेडबिटर जैसे महान थियोसॉफिस्टों का जीवन हमारे लिए ऐसे उदाहरण है। एनी बेसेंट की एक प्रेरक आत्मकथा हम में से सभी को पढ़नी चाहिए। वह इसे शांति के लिए तूफान अध्याय के साथ शामिल करती है। उन्होंने जीवन में कई परीक्षणों का सामना किया है और अंत में उन्होंने थियोसॉफी को अपनाया है, जिसने उनके सभी संदेहों का उत्तर दिया और उन्हें महान शांति प्रदान की। क्लारा M.Codd का जन्म 10 सितंबर 1876 को न्यूयॉर्क में हुआ। उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी के गठन के मुश्किल से 1 साल बाद हुआ। वह एक ब्रिटिश लेखक, मताधिकार, समाजवादी और एक थियोसॉफिस्ट से अधिक। वह मताधिकार के लिए जेल गई और फिर अपना जीवन थियोसॉफिकल सोसाइटी को समर्पित कर दिया। सफल थे। हम में से शायद बहुत से जन इस शब्द से परिचित नहीं होंगे। 1906 में महिलाओं के आंदोलन में कार्यकर्ताओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। यह महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन था। महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ जैसे आंदोलनों की आवश्यकता उस समय पड़ी जब महारानी विक्टोरिया और एलिजाबेथ प्रथम जैसी महिला शासन ब्रिटिश साम्राज्य पर कर रही थी। वे पीएम सर हेनरी कैम्पबेल के साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए तर्क देती थी। प्रधानमंत्री उनके तर्क से सहमत थे, लेकिन इसके बारे में कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं थे। उन्होंने उन्हें धैर्य का गुण सीखने की सलाह दी। आंदोलन सीधे कार्रवाई भूख हड़ताल पर गया और अंत में अपना कारण जीत गया। 1918 में 21 नवंबर को ब्रिटिश संसद में महिला योग्यता अधिनियम पारित किया गया था, जिससे महिलाओं को संसद के लिए चुना जा सकता था। 1928 में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में महिलाओं को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के परिणाम स्वरूप पुरुषों 21 वर्ष से अधिक आयु के समान वोट करना प्राप्त हुआ। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस स्वतंत्रता का आनंद आज हम सब ले रहे हैं, वह क्लारा M.Codd जैसी महान आत्माओं के बलिदान से प्राप्त हुई थी। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अफ्रीकी दोनों वर्गों में महासचिव के रूप में कार्य किया। अपने 70 साल के थियोसॉफिकल करियर के दौरान उन्होंने 5 महाद्वीपों की यात्रा की। उनकी आत्मकथा को ठीक ही सो रिच अ लाइफ कहा जाता है।
उन्होंने सुश्री जॉय मिल्स, जॉन एल्जियो और जेम्स एस पार्किंस जैसे थियोसॉफिस्टों को प्रभावित किया। क्लारा का जन्म जिले के बिशप स्टाउटन में हुआ था। वह हेनरी फ्रेडरिक कॉड और क्लारा वर्जीनिया की पहली संतान थी। उनके घर में काफी संख्या में गवर्नेंस द्वारा शिक्षित किया गया था। क्लारा एक संवेदनशील और शर्मीली बच्ची थी। अपने पिता के पुस्तकालय से बड़े पैमाने पर पढ़ती थी। सर वॉल्टर स्कॉट और थॉमस कवाइल की रचनाएं उसके लिए विश्व रूप से सार्थक थी। श्रीमती कॉड, उनकी माँ, उन्हें नाटकों और संगीत समारोह में ले गई, यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में क्लारा का जीवन के अर्थ पर सवाल उठाया और महसूस किया कि वह कुछ की तलाश में है। उस समय के किसी भी अन्य ईसाई परिवार की तरह उसका धार्मिक प्रशिक्षण चर्च जाने और शास्त्रों के अंशों को याद करने तक सीमित था। उस समय वह एक किताब द लिविंग डेड पढ़ी और जिसने उसे नरक के डर से मुक्त किया और मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा को अपनाया। वह धीरे धीरे थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म के दर्शन की ओर बढ़ रही थी। लेकिन उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार जिनेवा चला गया, जहां कोडट ने खुद काम करना शुरू किया, एक गवर्नेंस के रूप में, एक कॉस्ट्यूम मॉडल, और उन्होंने वायलिन और पियानो बजाने के लिए यात्रा की। जिनेवा में 4 थियोसॉफिकल लॉज थे जो कि निजी घरों में ही संचालित होते थे, जैसा कि आज भी भारत में कई लॉज करते हैं। एच.एस. ऑलकॉट जिनेवा में थियोसॉफिकल सोसाइटी के पहले राष्ट्रपति थे। कर्नल ऑलकॉट ने अपने भाषण में, जिसे कोड ने चतुर और अनौपचारिक सरल बताया, उस शाम एच.एस. ओम ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से जानता था कि उस क्षण से उनका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगा। बाद में उनका परिवार वापस इंग्लैंड चला गया, जहां उनकी मुलाकात एनी बिसेंट से हुई। उनकी माँ और एक बहन को छोड़कर अन्य सभी बहनें थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई। वह 1907 में उग्रवादी महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ में शामिल हुई। 1908 को उन्हें संसद में भीड़ आयोजित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। यह वह दिन था जब संसद में महिला परिवर्तन विधेयक पर बहस चल रही थी। इस कार्यक्रम में लगभग 60,000 लोग शामिल हुए और वह गिरफ्तार किए गए 37 लोगों में से एक। उन्हें 1 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। हॉलवे गॉल से रिहा होने के बाद उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम शुरू। थियोसॉफिकल वर्कर 1906 में मिस कॉड को वेतन के साथ अंग्रेजी सेक्शन की पहली राष्ट्रीय व्याख्याता नियुक्त किया गया था। शुरू में वह बहुत शर्मीली थी, लेकिन अनुभव के साथ उनमें आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय में लाइब्रेरियन के रूप में भी कार्य किया। इंग्लैंड, जिसने उन्हें विशाल थियोसॉफिकल साहित्य से परिचय कराया, एक धनी व्यापारी के प्रयोजन पर क्लारा को अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्यालय में 2 साल के पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया था। डॉक्टर एनी बिसेंट ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने 1910-11 में अड्यार परिसर में बिताया। उनकी आत्मकथा में हम उनके अड्यार के विस्तृत वर्णन को पढ़ सकते हैं। उनकी मुलाकात एनी बिसेंट, C.W. ग्लैडविटर, अर्नेस्ट वुड, V.P. वाडिया, सिडिन रैमसम आदि जैसे महान थियोसॉफिस्टों से वहां हुई। उन्होंने वहां कई कार्यक्रमों में भाग लिया, मैस और अड्यार की गतिविधियां की। वह नियमित रूप से ग्रुप टॉक्स, मनोरंजन, ध्यान और ES मीटिंग और अध्ययन में भाग लेती थी। संक्षेप में वे स्वयं को एक समर्पित थियोसॉफिकल वर्कर के रूप में तैयार कर रही थी। वह बनारस गई और G.S. अरुंडल और फ्रांसिस्का अरुंडल से मिली और ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन की शुरुआती सदस्य बन गई, जिसे बाद में विश्व शिक्षक लॉर्ड मैट्रे का स्वागत करने के लिए ऑर्डर ऑफ द स्टार्स इन द ईस्ट नाम दिया गया। वीपी के अनुसार वाडिया का सुझाव है कि उन्होंने भारत की यात्रा
वह एक थियोसॉफिकल व्याख्याता थी जिससे उन्हें भारतीय जीवन रीति रिवाज सिखाए और मैसूर, त्रावणकोट, पालघाट और मालवाड़ जैसे स्थानों से परिचित कराया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने केरल के एनी हॉल में भी दौरा किया। भारत में अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई भौतिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे सोने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन के बिना कमरे, शौचालय और स्नानागार एक पश्चिमी व्यक्ति के लिए अकल्पनीय असुविधा थी। डॉक्टर रुद्राक्षी, लास्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट और। डॉक्टर बिसेंट ने उन्हें इंग्लैंड में एक व्याख्यान आयोजित करने के लिए कहा गया और उन्होंने अड्यार को छोड़ दिया। श्रीमती कॉड अपनी मातृभूमि में काफी मेहनती व्याख्याता की। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान वह दक्षिण अफ्रीका में रही और दक्षिण अफ्रीका संघ की नागरिक बन गई। और जब एक बार वहां पर पैसों की कमी आई तब उन्होंने अपना वेतन भी अदा कर दिया था और इस प्रयास में वह 6 महीने के भीतर ही उन्होंने सभी ऋणों का भुगतान कर दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की 5वीं विश्व कांग्रेस साल्जबर्ग में उन्होंने खुशी के दिनों में आयोजित की गई। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। दिनकरन जी, पार्ट 2 से आप हमें परिचित कराएं इंग्लिश में। धन्यवाद। Thank you, brothers. Am I audible? Yes, sir. Loud and clear. The बहुत शुक्रिया रुद्राक्षी जी for your Hindi translation. Now, I am going to talk on the second part of the talk. As I mentioned in the first part of my talk, Clara M.Codd was initiated in Theosophy after hearing the lecture of H.S. Alcott in Geneva. During this lecture, H.S. Alcott highlighted on the 5 adepts whom he had acquaintance with. She became interested in the great ones who are the inner founders of the Theosophical Society. 2 of her major books are entitled The Way of the Disciple and Theosophy as the Master's Seed. This is the book, Way of the Disciple. It is dedicated to my fellow aspirants all over the world with affectionate good wishes. Then you can read a beautiful quotation from Saint Teresa of Avila, provided we say that what is true and maintain it to the glory of the God, we ought to be indifferent whether we lose everything or gain everything. For he who in all things is truly bold in God's service will be as ready to do the one thing as the other. I do not say I am that kind of person, but I wish I were. In the prologue, she says it was unavoidable to include large number of quotations from books and individuals because what wiser people than she have said has inspired her, and she hopes that it will inspire them also. She admits that due to her continuous traveling, she could not track the origin of a few quotations, but they are genuine and correct. We can find quotations from the Secret Doctrine, Mahatma Letters, Voice of the Silence, Light on the Path, and Bhagavad Gita. These quotations will inspire the general reader to go into the source or original text. The above book is of 3 parts: The Way of the Disciple, the Brotherhood of the Perfected Men, Discipleship, the Restoration of the Mysteries. Clara M.Codd says, HPB did a forever incalculable service to the world by bringing back to the Western world the knowledge of the existence of perfected men. The East has not entirely forgotten its dim and age-long tradition of rishis and gurus. I can only describe what it meant to me when long years ago I heard it first. She recalls when she first heard on the masters from H.S. Alcott in the historic city of Geneva in Switzerland. She quotes from the old diary leaves of H.S. Alcott on his visit to the Sikh temple in Amritsar, where he met one of the masters. I was greeted to my surprise and joy
with a loving smile by one of the masters, who for the moment was figuring among the guardians, who gave each of us a fresh rose with a blessing in his eyes. The touch of his fingers as he handed me the flower caused a thrill to run through my whole body, as may easily be imagined. The chapter gives the reader a bird's eye view on the nature of the adept, which is beyond all description. A great one himself wrote to H.S. Alcott to clarify his doubt. I quote, "I am not a disembodied spirit. Brother, I am a living man, gifted with such powers by our Lord as are in store for yourself someday." Clara M.Codd says, "The master is neither a god nor a spirit guide. Indeed, as I shall show later, he has nothing to do with any form of spiritualistic communication. He is a man, albeit a very fully developed one, very far in advance of the state of evolution where most of us stand." Clara M.Codd's C.W. Leadbeater on masters. There are three things you would see in the eyes of a master. First, you would see a look of very high purpose, for the master's thought is always occupied with vast world events, and he never thinks about himself. This leads to his eyes a faraway starry look. Then you would also see a look of great benevolence, for the master is essentially a very kind person. But you must not think that he is very solemn and has no sense of humor. He would never make an unkind or unpleasant joke, though he might sometimes poke a little gentle fun at the disciple who was taking himself too seriously. This is one of the reasons we are warned not to be deceived by the various pictures circulated in the internet and YouTube, claiming that they are the pictures of the great ones. Moreover, master is not a two-dimensional picture. The adept is an infinitely wise, humane, compassionate, utterly sincere and honest man, wholly obedient to the great laws of the universe, karma, which is the divine will in action, and of which he is the faithful agent. He is a man like ourselves, wearing a physical body and living a physical life. Yet on the inner planes is enormously beyond, is in development and power. The chapter is his inner knowledge and powers, some laws of the occult brotherhood, members of the brotherhood, more or less known, etc., are worth pondering. The second part is devoted to discipleship, and the third part is the restoration of the mystery. The second book I would like to introduce is Theosophy as the Master's Seat. Published in 1953 by T.P.H. Adaya, a subtitle being an account of the Theosophical Society and its work as outlined in the letters from the Masters of Wisdom. Clara M.Codd was a deep student of the Mahatma letters throughout her life. Her mission was to spread the good news of the adepts and their work she undertook. She undertook this work with missionary zeal. The result was the publication of books like Theosophy as the Master's Seat. He, the adept, is able to see far, far further into the future than we can, and to plan and to shape events for the future. She further says, the masters plan for thousands of years ahead. They work with evolution, never against or across its forces. They direct, inspire, adapt, utilize, coordinate, amend if possible, but they never force the pace either for the individual or the race. This is a very important point we have to remember. Making petitions to devas and deities is the usual practice of the common people. Masters are different. The first part consists of 9 chapters which deals with the Theosophical Society and its founders. Masters' role in the formation of the Theosophical Society, whether original inspiration is still following, etc. Part 2 is regarding the work which explains why the masters founded the Theosophical Society.
The opinion of the master of modern conditions is uncompromising. You are yet barbarians with all your boasted civilization. I don't know how many people will agree with this statement, but in the present world, wars are still going on in the name of religion, nationality, race, creed, etc. The only change is we modernized the weapons from bows and arrows to bombs and nuclear weapons. The only solution to this is stated by the masters. The term universal brotherhood is not an idle term, idle phrase. Humanity in the mass has a paramount claim upon us. The universal brotherhood is the only source, secure foundation for universal morality. It is the inspiration of the true adept. Regarding occult powers, Clara M.Codd says, the society exists not for helping individuals to acquire occult powers, nor for the production of extraordinary phenomena, permitted as these were for a time to draw attention to the moment in the beginning. She unequivocally stresses the duty of every theosophist by quoting Mahatma letters. We have to popularize a knowledge of theosophy. The optimistic note of the great ones is worth mentioning. So long as there are three men worthy of our Lord's blessing in the Theosophical Society, it can never be destroyed. Part 3 of the book is on large work. Nearly 52% of the book is devoted to this subject. That is nearly 192 pages. Here you can read the original words of the Masters of the Wisdom. Master K.H. says, the usefulness of a branch very largely, if not entirely, depends on the loyalty, discretion, and zeal of its president and secretary, however much their colleagues may do to assist them. The efficient activity of their group develops proportionately with that of those officers. One chapter is devoted to ES, or the Soteric School. To tread the path to adeptship under the guidance of a master of wisdom, the brain consciousness must know and participate. Such men are particular cooperators in the master's work. But these numerous conscious cooperators, unconscious cooperators all over the world, why they are not direct disciples of the adepts? CMC asks. Her answer is because of the magnetism of erroneous beliefs, even though they be pure and sincere of life. This is also a matter of karma. Master M explains, there are hundreds of thousands of fakirs, sannyasis and sadhus leading the most pure lives, yet being as they are on the path of error, never having had an opportunity to meet, see, or even hear of us. Swami Vivekananda once said that though he was at home with Himalayan Valley, he never met any adepts mentioned by the Theosophical Society. The reason is thus explained by the great ones. While explaining to the master's statement, we have done our duty. We have responded to your appeal. Clara M.Codd says, the first thought to grasp is that the adept, by the rules of the world to which he belongs, responds at once every right appeal. Thought and aspirations directed to the master, still more service done in his name, bring always consciously or unconsciously to the aspirant a full response. Masters of the Wisdom says to all of us, we have but one word for all aspirants, try. Another important book is The Ageless Wisdom of Life by Clara M.Codd. It was published in 1957. In the preface of the book, Clara M.Codd says, what I have learned of life, let me try to tell you, my brother men who read these words, and let me offer you at the same time my affectionate and enduring good wishes. Here we must note that what the writer wishes to convey is not any theoretical knowledge which she earned from any book, but her own experience during her long life on this earth. She was 81 years old at that time. The 27 illuminative chapters will lead us to the ageless wisdom of life. Chapter 1 opens with the words of at the feet of the master. In all the world,
There are two kinds of people, those who know and those who do not know. And this knowledge is a thing which matters. What religion a man holds, to what race he belongs, these things are not important. The really important thing is this knowledge, the knowledge of God's plan for man. For God has a plan, and that plan is evolution. Off and on, the question is asked to us. Sorry. What is theosophy? Clara M.Codd quotes H.P. Blavatsky. Theosophy in its abstract meaning is divine wisdom of the aggregate of the knowledge and wisdom that underlies the universe. It has existed throughout the universe. It has existed throughout the endless cycles of the past, so that it will ever exist throughout the infinitudes of the universe, because theosophy is synonymous with everlasting truth. The chapters, who are we? The body. Who are we? The soul. Who are we? The spirit. Why are we here? Why should we do? What should we do? Yoga, what is it? Are appealing to the readers to satisfy their curiosity and may lead to the vast literature of theosophy. Chapters on prayer and meditation explains various philosophies on prayer and meditation, answering to a question on the meditation to which he must devote himself in order to let his mind enter into paradise. Buddha explained there are four great meditations, namely, first is the meditation of love towards everyone, including his enemies. The second is the meditation of pity towards all beings. Third is the meditation of joy and prosperity of others, and rejoice with their rejoicing. The fourth is the meditation of serenity, in which you rise above love and hate, tyranny and oppression, wealth and want, and regard your own fate with impartial calmness and perfect tranquility. Another book is Meditation, Its Practice and Results. Meditation is a very fascinating subject to all of us. In the small booklet of pocket size, Clara M.Codd explains what meditation is and its practice and results. The book is divided into 5 chapters. Meditation, its goal, the wings of the soul, the procedure of meditation, results of meditation, obstacles to successful practice, meditation outline. The opening sentence of the book goes like this: meditation is an ancient, immemorial practice with all who have ever striven to realize their inner possibilities and to solve the riddle of the universe. For that ageless question is answered but only from within, its solution lying in the depths of the little universe, which is man. Clara M.Codd explains a simple classification of Saint Paul, the great initiative, body, soul, and spirit covering the Christian human constitution. Man is the combination of Father, Son, and the Holy Ghost. The center of divinity within us is the Holy Spirit. Our soul and body are always the temple of the Holy Ghost. When we think of him, we visualize him as perfect man, the ideal of ourselves which we wish to become, the higher self. She also suggests 12 characteristics which last a year, 1 month, one virtue. Best of all is to make our own: devotion, cheerfulness, steadiness, patience, perseverance, control of speech, unselfishness, courage, compassion and sympathy, discretion, courtesy, and generosity. Though small in size, this book leads the aspirant to scale very heights of self-realization through regular practice. She concludes the book by quoting the mystical book, Light on the Path. Life itself has speech and is never silent, and its utterance is not as that or deaf may suppose a cry. It is a song. Clara M.Codd invites us to listen that song. Clara M.Codd has written so many other books like Eternal Wisdom of Life, Introduction to Patanjali's Yoga, The Mystery of Life, and How Theosophy Solves It, The Other Side of Death, Reincarnation, An Answer to Life's Problems, Riddle of Life, and How Theosophy Answers It, The Technique of the Spiritual Life. Due to lack of time,
we cannot go into those works. Another remarkable work of Clara M.Codd is a simplified edition of the Key to Theosophy by H.P. Blavatsky. Critics may ask, why an abridged version when the original work is self-explanatory? She answers this question in the preface. My excuse for this seeming impertinence is an anxiety that the inquiries in beginners should at once imbibe the wide outlook, deep knowledge, and heroic spirit of our great founder. It is hoped that this will lead them to further study of her works. It is truly said, the proof of the pudding is in eating. I invite every one of you to go through these works, the devotion of her whole life for the cause of Theosophy. Really, so rich a life. Thank you. दिनाकरण जी, बहुत ही बढ़िया, एकदम आपने किताबों का इतना अच्छा वर्णन दिया है कि मेरे ख्याल से सभी लोग तुरंत, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, पढ़ना चाहेंगे। अर्चना जी, आप गुजराती में अपना 9 मिनट में पूरा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू दिनाकरण जी, इतनी सारी पुस्तकों को आपने हमको उसके भेंट करवाई और बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। હવે આપણે આગળ વધીએ ભાગ બીજામાં। જેમ કે આ ચર્ચાના પહેલા ભાગમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે એમ ક્લેરા એમ કોડે જીનીવામાં ઓલકોટના વ્યાખ્યાન દરમિયાન ઓલકોટને ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળ્યા અને પ્રભાવિત થયા। ઓલકોટે 5 એડેપ્ટ્સના પ્રકાશિતની વાત કરી હતી, જેનાથી જેઓ પરિચિત હતા। ક્લેરાજીને એ લોકોમાં રસ પડ્યો, આ જે લોકો થિયોસોફિકલ સમાજના આંતરિક સંસ્થાપકો છે। તેમને બીજા 2 મુખ્ય પુસ્તકો, વે ઓફ ડિસાઇપલ એટલે શિષ્ય વિશે અને થિયોસોફી એઝ અ માસ્ટરીઝ, એ 2 પુસ્તકોમાં પણ એમને ખૂબ રસ પડ્યો। પછી એમણે અવિલાના સેન્ટ ટેરેસાનું એક સુંદર અવતરણ વાંચી શકો છો, જેમની ચોપડીમાં છે, જો આપણે સાચું કહીએ અને ભગવાનના મહિમાને જાળવી રાખીએ તો આપણે બધું ગુમાવીએ કે બધું મળીએ, એ પ્રત્યે આપણે ઉદાસીન રહેવું જોઈએ, કેમ કે જે દરેક બાબતમાં ઈશ્વરની સેવામાં ખરેખર હિંમતવાન છે તે એક વસ્તુ કરવા માટે બીજાની જેમ જ તૈયાર રહેશે। હું એમ નથી કહેતો કે હું આ પ્રકારનો વ્યક્તિ છું, પ્રકાશ હું હોત। પ્રસ્તાવનામાં તેઓ કહે છે, પુસ્તકો અને વ્યક્તિઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં અવતરણોનો સમાવેશ કરવો અનિવાર્ય હતો, કારણ કે તે જે કહ્યું તેના કરતાં વધુ સમજદાર લોકોએ તેમને પ્રેરણા આપી છે। તેમને આશા છે કે તેમને પણ પ્રેરણા આપશે। તેઓ કબૂલ કરે છે કે તેમની સતત મુસાફરીને કારણે થોડા અવતરણોને મૂળનો તેઓ ટ્રેક કરી શક્યા નથી, પરંતુ તેઓ સાચા છે જ। આપણે ધ સિક્રેટ ડોક્ટ્રિન, માસ્ટર્સ લેટર્સ, વોઇસ ઓફ ધ સાયલેન્સ, લાઇટ ઓન ધ પાથ અને ભગવદ્ ગીતામાંથી અવતરણો શોધી શકીએ છીએ। આ અવતરણો સામાન્ય વાચકને મૂળ લખાણમાં જવા પ્રેરિત કરશે। ઉપરોક્ત પુસ્તકનું 3 ભાગોમાં વિભાજન છે। પહેલું સંપૂર્ણ પુરુષોનો ભાઈચારો, બીજું શિષ્યત્વ, ત્રીજું રહસ્યોની પુનઃસ્થાપના। ક્લેરાજી કહે છે કે એચપી બ્લાવત્સ્કીએ સંપૂર્ણ પુરુષોના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન પશ્ચિમી વિશ્વમાં પાછું લાવીને વિશ્વની કાયમ માટે અગણિત સેવા કરી છે। પૂર્વ ઋષિઓ અને ગુરુઓની તેની ધૂંધળી અને જૂની વર્ષોની પરંપરાને સંપૂર્ણ ભૂલી નથી શક્યા। હું ફક્ત જે વર્ણવી શકું છું તે મારા માટે એનો શું અર્થ છે, જેવું પહેલા મેં ઘણા વર્ષો પહેલા સાંભળ્યું હતું। તેમણે ઓલકોટની જૂની ડાયરીના પાંદડામાંથી એક અવતરણ કર્યું છે। અમૃતસરમાં અલકોટની માં કહે છે કે અમૃતસરમાં શીખ મંદિરોની મુલાકાતે જ્યારે તેઓ ત્યાં હતા ત્યારે તેઓ એક માસ્ટરને મળ્યા હતા। ઓલકોટ કહે છે, મારા આશ્ચર્ય અને આનંદ સાથે એક માસ્ટર દ્વારા પ્રેમાસ્મિત અને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। તેઓ એ ક્ષણે વાલીઓ વચ્ચે પ્રતિબિંબિત હતા અને જેમની આંખોમાં આશીર્વાદ અને એમને દરેક તાજા ગુલાબ હોય એવી તે કે એમણે મને એક ફૂલ આપ્યું। ત્યારે તેમની આંગળીઓના સ્પર્શથી મારા આખા શરીરમાં એક રોમાંચ પ્રસરી ગયો, જેમ કે સરળતાથી કલ્પના કરી શકાય છે। આ પ્રકરણ વાચકને કુદરતની એડેપ્ટની પક્ષીઓ બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ આપે છે, જે તમામ વર્ણનથી બહાર છે। એક મહાન વ્યક્તિ પોતે ઓલકોટ તેની પોતાની શંકાને સ્પષ્ટ કરવા કહે છે, હું અવ્યવસ્થિત આત્મા નથી ભાઈ, હું એક જીવતો માણસ છું, જેને અમારા લોજ દ્વારા એવી શક્તિઓ આપવામાં આવી છે જે કોઈ દિવસ તમારા માટે પણ સંગ્રહિત છે। ક્લેરાજી કહે છે, માસ્ટર ન તો ઈશ્વર છે કે ન તો આત્મા માર્ગદર્શક છે,
ખરેખર જેમ હું પછી બતાવીશ તમને કે તેને કોઈ પણ પ્રકારના આધ્યાત્મિક સંચાર સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. તે એક માણસ છે, ખૂબ જ સંપૂર્ણ વિકસિત હોવા છતાં ઉત્ક્રાંતિની સ્થિતિથી ખૂબ આગળ છે, જે આપણામાંના મોટા ભાગના લોકો હજી તો ઊભા છે. ક્લેરાજી કહે છે, લેડબિટરને ટાંકતા કહે છે, માસ્ટર્સની આંખોમાં તમે 3 વસ્તુ જોશો. સૌ પ્રથમ તમે જોશો કે માસ્ટરનો વિચાર હંમેશા વિશ્વની વિશાળ ઘટનાઓથી ઘેરાયેલો છે અને તે ક્યારેક પોતાના વિશે વિચારતો નથી. આ તેની આંખોને દૂર તારાનું બ્રહ્માંડ દેખાય છે. તમે જોશો કે માસ્ટર ખૂબ દયાળુ વ્યક્તિ છે, પરંતુ તમારે એવું ન વિચારવું જોઈએ કે તે ખૂબ ગૌરવપૂર્ણ છે અને તેમની પાસે કોઈ રમૂજની ભાવના નથી. પણ તે ક્યારેય કોઈ અપ્રિય મજાક કરશે જ નહીં. જો કે ક્યારેક કોઈ શિષ્યની થોડી હળવી મજાક ઉડાડી શકે, પણ પોતે પોતાની જાતને ગંભીરતાથી નથી લેતા. પારંગત એડેપ્ટ એ અસંખ્ય જ્ઞાની, માનવીય, કરુણાપૂર્ણ, સંપૂર્ણપણે ત્યારથી અને પ્રમાણિક માણસ છે, જે બ્રહ્માંડ કર્મના મહાન નિયમોને સંપૂર્ણ રીતે આજ્ઞાકારી છે. જે ક્રિયામાં દેવી ઈચ્છા છે એનો એક વિશ્વાસુ એજન્ટ છે. તે આપણા જેવા માણસ છે, ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે, ભૌતિક જીવન જીવે છે, તેમ છતાં આંતરિક લેવલ પર તે વિકાસ અને શક્તિમાં ખૂબ આગળ છે. બીજી ચોપડી વિશે, બીજી ચોપડી એઝ ધ માસ્ટર સીમાં 1953માં લખાઈ અને અડ્યાર પ્રકાશિત થઈ હતી. થિયોસોફિકલનું માસ્ટર ઓફ વિઝડમમાંથી એમાં લખેલું છે. ક્લેરાજી કહે છે કે તેમના સમગ્ર જીવન દરમિયાન મહાત્માના પત્રોની લેટર્સ માસ્ટર્સની એક ખૂબ ઊંડી વિદ્યાર્થી હતા. તેમનું મિશન એડેપ્ટ્સ અને તેમના કાર્યના ધ ગુડ ન્યૂઝ ફેલાવવાનું હતું. તેમણે મિશનરી ઉત્સાહ સાથે આ કામ હાથ ધર્યું. પરિણામ થિયોસોફી એઝ ધ માસ્ટર્સ જુએ છે એનું પ્રકાશન થયું. આપણે જે કરી શકીએ છીએ તે એટલે એડેપ્ટ્સ તે ભવિષ્યમાં ખૂબ જ આગળ જોવામાં સક્ષમ છે અને તે ભવિષ્ય માટે ઇવેન્ટ્સનું આયોજન અને આકાર આપવા માટે પણ સક્ષમ છે. તેઓ આગળ કહે છે કે માસ્ટર્સ હજારો વર્ષની આગળની યોજના ધરા છે. તેઓ ઉત્ક્રાંતિ સાથે કામ કરે છે. ક્યારેક તેની સામે કે તેના દળોની સામે નિર્દેશન કરે છે, પ્રેરણા આપે છે, અનુકૂલન કરે છે, ઉપયોગ કરે છે, સંકલન કરે છે, જો શક્ય હોય તો સુધારો પણ કરે છે, પરંતુ તેઓ ક્યારેય વ્યક્તિગત અથવા જાતિ માટે ગતિને દબાણ કરતા નથી. આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે કે આપણે યાદ રાખવાનો છે કે દેવો અને દેવતાઓને આજીજી કરવી એ સામાન્ય લોકોની પ્રથા છે. માસ્ટર્સ અલગ છે. પ્રથમ ભાગમાં 9 પ્રકરણોનો સમાવેશ થાય છે. થિયોસોફિકલ સોસાયટી અને તેના સ્થાપકો, થિયોસોફિકલ સોસાયટીની રચનામાં માસ્ટર્સની ભૂમિકા, એના વિશે એ કહે છે. બીજા ભાગમાં શું મૂળ પ્રેરણા હજુ પણ વહેતી રહે છે, એ કાર્ય વિશે એમ સમજાવે છે કે શા માટે માસ્ટર્સે થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી. આધુનિક પરિસ્થિતિનો માસ્ટરનો અભિપ્રાય બેકાવ છે. તમે તમારી બધી ગૌરવપૂર્ણ સંસ્કૃતિ સાથે હજી પણ અસંસ્કારી છો, એવું એમનું કહેવું છે. આનો એકમાત્ર ઉકેલ માસ્ટર્સ દ્વારા જ જણાવવામાં આવ્યો છે, યુનિવર્સલ બ્રધરહુડ. આ શબ્દ કોઈ નિષ્ક્રિય શબ્દ સમૂહ નથી. સામૂહિક માનવતાનો પણ આપણો સર્વોચ્ચ દાવો છે. સાર્વત્રિક ભાઈચારો, સાર્વત્રિક નૈતિકતા એ માટે એકમાત્ર સુરક્ષિત પાયો છે અને સાચા પારંગતની આકાંક્ષા છે. ગુપ્ત શક્તિઓ વિશે ક્લેરાજી સ્પષ્ટતા કરે છે. સોસાયટી વ્યક્તિઓને ગુપ્ત શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવા માટે અસ્તિત્વમાં નથી, ન તો સાધારણ ઘટનાના નિર્માણ માટે મંજૂરી આપવામાં આવે છે, કારણ કે આ શરૂઆતમાં ચળવળ તરફ ધ્યાન દોરવા માટેના સમયો હતા. તે મહાત્મા પ્રત્યેનો ટાંકીને થિયોસોફિસ્ટની ફરજ પર સ્પષ્ટપણે ભાર મૂકે છે. આપણે થિયોસોફીના જ્ઞાનને લોકપ્રિય બનાવવું છે. મહાન લોકોની આશાવાદી નોંધ ઉલ્લેખનીય છે. જ્યાં સુધી ટીએસમાં આપણા ભગવાનના આશીર્વાદને લાયક 3 માણસો છે, ત્યાં સુધી તે ક્યારેય નાશ નહીં પામી શકે. પુસ્તકનો ભાગ 3 જે લોજ વર્ક પર છે, લગભગ 52% એને જ સમર્પિત છે અને એમાં જે માસ્ટર કુતુહુમિકેચના શબ્દો છે એ એમણે ટાંક્યા છે. શાખાની ઉપયોગિતા મોટા ભાગે પ્રમુખ અને સચિવની વફાદારી, વિવેક અને ઉત્સાહ પર નિર્ભર ન હોય તો પણ તેમના સાથીદારો તેમને મદદ કરવા માટે ગમે તેટલું કરી શકે છે. તેમના જૂથની કાર્યક્ષમ પ્રવૃત્તિ અને અધિકારીના પ્રમાણમાં વિકાસ પામે છે. એક પ્રકરણ એમણે ES એઝોટેરિક સ્કૂલને પણ સમર્પિત કર્યું છે અને તેઓ જવાબ પણ આપે છે. એમાં એક સવાલ પૂછવામાં આવ્યો છે કે
આ સત્સંગે બેભાન સહકાર્ય કર્યો કે શા માટે તેઓ એડેપ્ટના સીધા શિષ્યો નથી? ક્લેરાજી પૂછે છે. તેમનો જવાબ છે, ભૂલ ભરેલી માન્યતાઓના ચુંબકત્વને કારણે ભલે તેઓ જીવન પ્રત્યે શુદ્ધ અને નિષ્ઠાવાન હોય, પણ આ કર્મની વાત છે. માસ્ટર એમ સમજાવે છે, હજારો ફકીરો, સંન્યાસીઓ, સાધુઓ સૌથી શુદ્ધ જીવન જીવે છે, અને તેમ છતાં તેઓ જેમ છે તે ભૂલના માર્ગે અમને ક્યારેય મળવાની કે જોવાની એમને કે સાંભળવાની તક મળી નથી. સ્વામી વિવેકાનંદને કહ્યું, એમણે એકવાર કહ્યું હતું કે તેઓ એક હિમાલયની ખીણ સાથેના ઘરે સાથે રહેતા હતા. ખીણમાં તેઓ ક્યારેય કોઈ થિયોસોફિકલ સોસાયટી દ્વારા ઉલ્લેખિત કોઈ પણ એડેપ્ટ્સને મળ્યા નથી. કારણ આ રીતે મહાન લોકો દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે. પુસ્તક એજલેસ વિઝડમ ઓફ લાઈફ 1957માં પ્રકાશિત થયું. પુસ્તકની પ્રસ્તાવમાં ક્લારાજી કહે છે કે હું જીવનની વિશે જે કંઈ શીખી છું એ તમને કહેવાનો પ્રયત્ન કરું છું. મારા ભાઈઓ, જે આ શબ્દો વાંચે છે તેને તે જ સમયે હું તમને ઓફર કરું છું કે મારી સ્નેહી અને મારી શુભકામનાઓ તમારી સાથે છે. અહીં આપણે નોંધવું જોઈએ કે લેખક જે અભિવ્યક્ત કરવા માંગે છે તે કોઈ સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન નથી જે તેણે કોઈ પુસ્તકમાંથી મેળવ્યું હતું, પરંતુ પૃથ્વી પરના તેમના લાંબા જીવન દરમિયાનનો અનુભવ છે. તે સમયે તેમની ઉંમર 81 વર્ષની હતી. 27 પ્રકાશીય પ્રકરણો એમની પાસે હતા. પ્રથમ અધ્યાય એટ ધ ફીટ ઓફ ધ માસ્ટરના શબ્દો સાથે શરૂ થાય છે કે આખી દુનિયામાં બે પ્રકારના લોકો છે, જેઓ જાણે છે અને જેઓ નથી જાણતા. આ જ્ઞાન એક મહત્વની વસ્તુ છે કે માણસ કેવો ધર્મ છે, કઈ જાતિનો છે, આ બાબતો મહત્વની નથી. ખરેખર મહત્વની વસ્તુ છે આ જ્ઞાન છે. પ્રશ્ન એમને પૂછવામાં આવે છે કે થિયોસોફી શું છે? તો બ્લેવેટ્સ્કીના શબ્દોમાં કહે છે કે થિયોસોફી એક અમૃત અર્થ છે, દેવી શાણપણ છે, અથવા જ્ઞાનનો એકંદર, અને જ્ઞાન છે બ્રહ્માંડના અંતર્ગત છે. તે સમગ્ર ભંડારના અસ્તિત્વમાં છે. તે ભૂતકાળના અનંત ચક્ર દરમિયાન પણ અસ્તિત્વમાં છે. તેઓ હંમેશા અસ્તિત્વમાં રહેશે, ભવિષ્યની અનંતતાઓ દરમિયાન પણ, કારણ કે થિયોસોફી એવરલાસ્ટિંગ ટ્રુથનો પર્યાય છે. ઘણા બધા બીજા પ્રકરણો છે, અમે કોણ છીએ, આપણે કોણ, તો એમાં આવે છે કે અમે કોણ છીએ શરીર, આપણે કોણ છીએ આત્મા, આપણે કોણ છીએ આત્મા, અહીં આપણે શા માટે છીએ, આપણે શું કરવું જોઈએ, યોગ શું છે. વાચકોને એ બધી સંતોષવાની અપીલ કરી રહ્યા છે. એમાં પ્રાર્થના અને ધ્યાનના પ્રકરણો પણ છે. આમાં પ્રથમ બુદ્ધજીની વાત કરે છે કે ધ્યાન પરના એક પ્રશ્નમાં તેમણે સમજાવ્યું કે તેના મનને સ્વર્ગમાં પ્રવેશવા માટે પોતાને સમર્પિત કરવું જોઈએ. બુદ્ધની દ્રષ્ટિએ 4 મહાન ધ્યાન છે, જેમ કે પ્રથમ તેણે દુશ્મનો સહિત દરેક પ્રત્યે પ્રેમનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બીજું, બધા જીવો પર દયાનું ધ્યાન રાખે. ત્રીજું, આનંદ અને અન્યોની સમૃદ્ધિની આનંદ, એમના આનંદમાં પણ આનંદ કરો. ચોથું, એ શાંતિનું ધ્યાન છે, જેમાં તમે પ્રેમ અને નફરત, સંપત્તિ અને ઈચ્છાથી ઉપર ઉઠો છો. નિષ્પક્ષ શાંતિ અને સંપૂર્ણ શાંતિ સાથે તમારા પોતાના ભાનને ધ્યાનમાં લો છો. ધ્યાન અને તેની પ્રેક્ટિસના પરિણામો. આ પુસ્તકમાં એમણે ધ્યાન માટે આપણે ખૂબ રસપ્રદ વિષય કહ્યું છે. દિનાકરનજીનું કહેવું છે કે પુસ્તકની સાઇઝ ખૂબ નાની છે, પણ આપણને ખૂબ સરસ રીતે એમાં ધ્યાન વિશે સમજાવવામાં આવ્યું છે. એના 5 પ્રકારો છે ધ્યાનના, અને ધ્યાનની રૂપરેખા, એવા સરસ 5 પ્રકરણોમાં ખૂબ સુંદર રીતે એમણે સમજાવવામાં આવ્યું છે. ક્લેરાજીએ એક 12 લાક્ષણિકતાઓ પણ સૂચવી છે. એમણે કહ્યું કે જે 12 લાક્ષણિકતાઓ છે જે બરાબર 1 વર્ષ ચાલે છે. સર્વશ્રેષ્ઠ છે કે આપણે પોતાનું બનાવવું. ભક્તિ, પ્રસન્નતા, સ્થિરતા, ધીરજ, દ્રઢતા, વાણી પર નિયંત્રણ, નિસ્વાર્થ હિંમત, કરુણા, સહાનુભૂતિ, વિવેક, સૌજન્ય અને ઉદારતા. આ 12 લાક્ષણિકતા તમે હો તો તમારું જીવન ખૂબ સુંદર થઈ શકે છે. અને એમણે જીવનના એક શાશ્વત જ્ઞાન વિશે પણ એમણે કહ્યું કે એમણે શાશ્વત જ્ઞાન વિશે, પતંજલિ યોગ વિશે, જીવનના રહસ્ય વિશે, મૃત્યુની બીજી બાજુ વિશે, પુનર્જન્મ વિશે એમ ખૂબ એમણે એ બધી લખ્યું છે. એટલે સૌથી નોંધપાત્ર કાર્ય છે એમનું કી ટુ થિયોસોફીની સરળ આવૃત્તિને એમણે સંક્ષિપ્તમાં કરી. ત્યારે એમને પૂછવામાં પણ હતું કે તમે આવું કેમ કર્યું, કે આ દેખીતી અસંસ્કારિતા માટે મારું બહાનું નથી. પૂછપરછ કરનારને, શરૂઆતને એક આપણા મહાન સ્થાપકના વિશાળ દ્રષ્ટિકોણને, ઊંડા જ્ઞાનને, પરાક્રમી ભાવનાને આપણે આત્મસાત કરવી છે, એટલા માટે મેં આ લખ્યું છે. સાચે એટલે કહેવાય છે ને કે સાચે જ કહેવાય છે કે ખીરનો પુરાવો ખાવામાં છે. જો હું તમારા દરેક મને આ કાર્યમાંથી પસાર કરવા માટે આમંત્રિત કરું છું.
થિયોસોફીના કારણ તેમના જીવનના સમગ્ર જીવનની નિષ્ઠા અને ખરેખર આટલું સમૃદ્ધ જીવન, સચ અ રિચ લાઈફ એમના પુસ્તકો દ્વારા આપણને આ જ્ઞાન મળતું રહે એ જ આશા સાથે વિરમું છું. थैंक यू अर्चना जी. रुद्राक्ष जी, अब हिंदी में आप आगे बढ़िए. धन्यवाद. अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, इसमें आवाज नहीं आ रहा है. हेलो. हाँ, अभी लाउड एंड क्लियर. थैंक यू. के दिनाकरण, जैसा कि मैंने इस वार्ता के पहले भाग में उल्लेख किया है, क्लारा M.Codd को H.S. जिनेवे में ऑलकॉट. इस व्याख्यान के दौरान H.S. ऑलकॉट ने उन 5 निपुणों पर प्रकाश डाला जिनसे वह परिचित थे. वह उन महान लोगों में रुचि रखने लगी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी समाज के आंतरिक संस्थापक थे. उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें द वे ऑफ द डिसिप्लिन थियोसॉफिकल मास्टर सी इट शीर्षक से है. शिष्य का मार्ग पूरी दुनिया में मेरे साथी उम्मीदवार को स्नेही शुभकामनाओं के साथ समर्पित है. उन्होंने 3 पुस्तकें का बताया है जो हमें प्रेरित करेगी. पहली है सिद्ध पुरुषों का ब्रदरहुड, सेकंड है शिष्यत्व और थर्ड है रहस्यों की बहाली. H.P. ब्लेवेस्की ने पश्चिमी दुनिया में पुरुषों के अस्तित्व के ज्ञान को वापस लाकर दुनिया की हमेशा के लिए अतुलनीय सेवा की. पूर्व ऋषियों और गुरुओं की अपनी मंद और सदियों पुरानी परंपरा को पूरी तरह से नहीं भुला सकती थी. उन्होंने अमृतसर के सिख मंदिर में अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है जिसमें उन्होंने अपने साथ एक मास्टर्स की भेंट का वर्णन किया है. उन्होंने बताया है कि उस समय उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. मास्टर्स की मुस्कान काफी प्रेमपूर्ण थी. उनके पास ऐसा लगता था जैसा कि एक ताजा गुलाब है. उनका स्पर्श अंगुलियों के रूप में उसने मुझे फूल दिया और जिससे उनके पूरे शरीर में रोमांच हो गया जिसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है. पाठक इसका पूरा वर्णन नेचर ऑफ द एडप्ट नामक पुस्तक से पढ़ सकते हैं. एक महान संदेह को स्पष्ट करते हुए अल्कोट सर ने लिखा है, मैं एक अशरीरी आत्मा नहीं हूँ, मैं भी एक जीवित व्यक्ति हूँ और ये शक्तियाँ मुझे हमारे ही लॉज ने उपहार में दी है. आपको भी मिलेगी अगर आप सही रास्ते पर चले. गुरु ना तो भगवान है, ऐसा क्लैरा कॉड कहती है. गुरु ना तो भगवान है न ही आत्मा. वास्तव में वो बताते हैं कि आध्यात्मिकतावादी संचार से कोई लेना देना नहीं है. वह एक बहुत पूर्ण विकसित व्यक्ति है. वो काफी दूरदृष्टि वाले होते हैं. लेडविटर को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा है कि गुरु की आंखों में हमें 3 चीजें देखने को मिलती है. सबसे पहली है कि गुरु का विचार हमेशा विश्व घटनाओं में व्यस्त रहता है. उनकी आंखों को दूर से तारों वाला रूप देता है. आप यह भी देखेंगे कि गुरु के लिए महान परोपकारिता का एक रूप अनिवार्य रूप से एक बहुत ही दयालु व्यक्ति का है. गुरु कभी भी एक निर्दयी या अप्रिय मजाक नहीं करेंगे. हालांकि कभी कभी कोई शिष्य जो काफी धीर गंभीर हो जाता है उनके साथ गुरु थोड़ा मजाक कर सकते हैं. हमें ये चेतावनी भी दी जाती है कि यूट्यूब और अन्य इंटरनेट पर प्रसारित विभिन्न चित्रों के माध्यम से हमें गुरु का रूप का अनुमान नहीं लगाना चाहिए. वे हमें धोखा दे सकते हैं. हालांकि मास्टर्स एक 2 आयामी तस्वीर नहीं है. निपुण एक असीमित है. वह काफी बुद्धिमान, मानवीय, ईमानदार और मानवीय कानूनों के लिए व्यक्ति है. वो भौतिक रूप से परे है और उनके आंतरिक विमानों पर वह विकास और शक्ति में भी बहुत परे हैं. अड्यार द्वारा एक उपशीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया था. मास्टर्स ऑफ विजडम के पत्रों में उल्लेखित है. क्लारा M.Codd अपने पूरे जीवन में महात्मा पत्रों की एक गहरी छात्रा थी. उनके मिशन, एडेप्ट और उनका काम था हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करना.
उनकी वह बहुत दूरदृष्टा थी और हम भी कर सकते हैं ऐसा। वह वह आगे कहती है कि मास्टर्स आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए योजनाएं बनाते हैं, घटनाओं को आकार देने में सक्षम है। वे विकास के लिए काम करते हैं, कभी भी इसकी ताकतों के खिलाफ या उसके पार नहीं करते। वे निर्देशित करते हैं, प्रेरित करते हैं, अनुकूलित करते हैं, उपयोग करते हैं और समन्वय करते हैं। यदि संभव हो तो संशोधन करते हैं, लेकिन वे कभी भी गति को मजबूर नहीं करते, या तो व्यक्ति या जाति के लिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें याद रखना चाहिए। मास्टर्स ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना क्यों की? आधुनिक परिस्थितियों के मास्टरों की राय अडिग है। आप अभी तक अपनी सभी घमंडी सभ्यताओं के साथ बर्बर है। वर्तमान विश्व युद्ध में धर्म, राष्ट्रीयता, नस्ल भेद आदि के नाम पर अभी भी युद्ध चल रहे हैं। एकमात्र परिवर्तन यह है कि हमने हथियारों को धनुष और तीर से बम और परमाणु हथियारों तक आधुनिक बना दिया है। इसका एकमात्र समाधान मास्टर्स द्वारा बताया गया है, जो है सार्वभौमिक भाईचारा। यह शब्द कोई निष्क्रिय मुहावरा नहीं है। जनमानस में मानवता का हम पर सर्वोपरि दावा है। यूनिवर्सल भाईचारा नैतिकता के लिए एकमात्र सुरक्षित आधार है। यह सच्चे निपुण की आकांक्षा है। और गुप्त शक्तियों के बारे में क्लारा कॉड स्पष्ट करती है कि सोसाइटी का अस्तित्व व्यक्तियों को गूढ़ शक्तियों को प्राप्त करने में मदद करने का नहीं है, असाधारण घटनाओं के उत्पादन के लिए, क्योंकि ये शुरुआत में ध्यान आकर्षित करने के लिए होती है। लेकिन इसमें हमें हमारे कर्तव्य को स्पष्ट कर दिया गया है। हमारा उद्देश्य थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाना है। जब तक थियोसॉफिकल सोसाइटी में तीन महापुरुष है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। एक शाखा की उपयोगिता बहुत हद तक, अगर पूरी तरह से वफादारी, विवेक और उत्साह पर निर्भर नहीं करती, तो वह अध्यक्ष और सचिव, चाहे उसके सहयोगी कितनी भी सहायता कर सके, उनके समूह की कुशल गतिविधि उन अधिकारों के समानुपातिक से विकसित होती है। स्वामी जी ने एक बार कहा कि हालांकि वह हिमालय घाटी के साथ थे, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी के विशेषज्ञों से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। इसका कारण यह है, जो महान लोगों द्वारा बताया जाता है, कि हमने अपना कर्तव्य किया है। सबसे पहला विचार क्लेरा कॉड का यह है कि दुनिया के नियमों के अनुसार वह जिससे संबंधित है, वह हर सही अपील को तुरंत जवाब देता है। गुरु के द्वारा निर्देशित विचार, आकांक्षाएं और अधिक नाम से की गई सेवा हमेशा होश पूर्वक या अनजाने में आकांक्षी को एक पूर्ण रूप से प्रतिक्रिया देती है। सर, टाइम है? आप आगे शॉर्ट में दोनों किताब खत्म कीजिए आगे। हाँ सर जी, एजलेस बनी। आगे हमें उन्होंने, लेखक ने बताया है कि ये जो पुस्तकों का ज्ञान है वो कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। पृथ्वी पर अपने लंबे जीवन के दौरान ये उनके स्वयं के अनुभव से किया गया ज्ञान है। यह व्यक्ति किस धर्म का व्यक्ति है, किस जाति का व्यक्ति है, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह ज्ञान मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना का ज्ञान है। यह ज्ञान योजना का विकास है। थियोसॉफी अमूर्त अर्थ है दिव्य ज्ञान या ज्ञान का समुच्चय, ज्ञान जो ब्रह्मांड को रेखांकित करता है। शरीर, हम कौन है, आत्मा, हम क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए, यह जिज्ञासा को थियोसॉफी का विशाल साहित्य संतुष्ट करता है। हमें 5 किताबों के बारे में बताया गया है। ध्यान अपना लक्ष्य, आत्मा के पंख, मध्यस्थता की प्रक्रिया, मध्यस्थता के परिणाम और इसके सफल अभ्यास में बाधाएं, ध्यान की रूपरेखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आमंत्रित करता हूँ, अगर और किसी को भी कुछ कहना हो। दिनाकरण जी तो है ही, अर्चना जी भी है, और विष्णुधन जी हैं, अशोक लोखंडे जी हैं, चंद्रकांत जी हैं,
जिसे भी कुछ कहना हो तो शुरू हो सकते हैं शॉर्ट में अपने विचार। 8 बज चुके हैं, हम लोग एक 10-15 मिनट और 10 मिनट और कर सकते हैं, तो बताइए। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। यस। बहुत अच्छे से अपने दिनकरन जी ने तो बहुत क्लारा कॉड जी के जीवन के बारे में बहुत अच्छे अपने विचार रखे हैं, और अर्चना जी और रुद्राक्षी जी इन्होंने सही ढंग से बड़े अच्छे तरह से उसका ट्रांसलेशन किया। मैं दिनकरन जी को और वक्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छे है कि आप तरल जी की ये जो थियोसॉफी की जो हस्तियाँ है, जो अभी लोगों के ओझल होने लगी है, उनके स्मृति से उनको बार बार आप बाहर लाकर उनके जन्म दिवस या मृत्यु के उपलक्ष्य में जो कुछ आप ये करते हो, ये सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी, आप सबका आशीर्वाद है। यस हर्षवर्धन जी, चंद्रकांत शिंदे जी अभी शायद उन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है, आएंगे अभी। दिलीप जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। शिंदे जी बोल रहे हैं क्या? नहीं, अभी नहीं कह रहे। सुषमा जी को कुछ कहना हो। दिनाकरन जी, let me first congratulate you on this particular subject of the life of Clara Cott. It's really a wonderful life, theosophic life, and you explain it from the historical point of view. So, really, having such subjects about the eminent theosophists of the past years, those who worked with Dr. Annie Besant, Colonel Olcott, and other leaders. So in this way, having such subject in the Triveni meet is itself a wonder program. And we would like to listen to the person who studies well and explain here very nicely. So in that way, Dinakaranji, I am really proud of you and I congratulate, because Triveni is only for that particular purpose. And Taranji also, I must congratulate in that way. And having this particular subject, which is explained in English, the translation work is also very apt. अर्चना जी, આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ગુજરાતીમાં, કારણ કે આ એવા વિષયો છે અને લાઈફ સ્ટોરી જ્યારે સાંભળવાની આવે ત્યારે ક્લેરાજી વિશે બહુ ખૂબ ગમે. અને हिंदी में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रुद्राक्षी अपना वीडियो ऑन कीजिए। रुद्राक्षी, यू कंटिन्यू, आप बहुत अच्छा हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकती है। हाँ, आगे भी कई कई ऐसे विषयों को, क्योंकि क्लेरा कॉड के जीवन में सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि उनका जीवन कहीं आया और कहीं गए और थियोसॉफी का कुछ ऐसा कार्य किया, नहीं, ये बहुत ही मार्मिक रूप से उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को इस तरह से अपने जीवन में एक ऐसा स्थान दिया जिसमें कई काम उन्होंने किए, ऐसे काम किए हैं कि जो आज की हमारी पीढ़ी को भी ये करने चाहिए। इस तरह से उसमें से प्रेरणा मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब as a master seat, no, theosophy as a master seat, this is wonderful book which I like most. क्लेरा जी का पुस्तक जो भी अगर मुझे पसंद है, काफी पसंद है ऐसा, तो ये बुक मुझे काफी पसंद है। कई साल पहले मैंने उसे पढ़ी थी, ट्रांसलेशन भी उसमें से कई कई लेखों के लिए किया था गुजराती में, और इतना उसमें मजा आया। और एक बात मैं यहाँ पर, दिनाकरण जी, ये शिंदे जी होंगे शायद, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इट इज वर्थ क्वेश्चन to be asked in general and the open. Should we not talk about the masters open? We must have this kind of understanding. Sometimes, see, it is a esoteric knowledge, and we are supposed not to talk much in details about the masters. This is also one of the things. But after reading the life story of Clara Cott, I've come to know that she explained so nicely, and she went through all the different things which were there in the letters of the Mahatmas and also in the old diary leaves.
So Shindeji, isn't it there this kind of secrecy that was maintained in Theosophical Society? Just I want to save the time. Therefore, if it is possible, you can go through this with your special remarks. Thank you. Thank you, Harshvardhan ji. Yes. Yeah, in the outset, I congratulate Dinakaran for giving the details of her writings, because she is a Clara M.Codd is really a English theosophist. She is popular as the English theosophist, and really our tributes to her in very simple English. She has explained the theosophy and in her writings. So she is a popular writer, and Dinakaran has focused that her peculiarity and her publications of the books. Really, I must congratulate Dinakaran for making this known to everyone. Well, as Harshvardhan asked, really it is the Clara M.Codd, Clara M.Codd. That is what her name is. Yeah. And the M she liked, and Master M, especially as I said, it is the rather Alcott who saw the Master M, and he explained it. With that, she was inspired, and she joined the Theosophical Society, and she wanted to seek the truth of perfection. There are perfected beings, and these perfected beings is the truth. They are the embodiment of body. Actually, they are not free from the body, but there are such perfected beings, and she devoted her life for this principle. As we know, in Theosophy, we have 5 ideals. First, to serve selflessly. Second, to ideal of perfected beings. And then third is the universal brotherhood. Fourth is the tolerance of all teachings or religions. And fifth is the investigation. And out of these 5 ideals, she was much inspired by these perfected beings. And she was always after reaching the feet of the Master. And she was really, really friendly to everyone. That is her quality. You know, even though she has very good personality, height, etc., and she was very friendly to everyone. And she quotes somewhere, of course, her own writing, I came in contact with all sorts and conditions of men. I came in contact with all sorts and conditions of men, and I learned to be free. And I learned to be free and friend of all that lives around me. So his friendship, instead of brotherhood, she was more inspired this friendship. And she has written a secret of sin and suffering. Why we suffer and why we do sin. And this is the book, The Secret of Sin and Suffering, and some other letters to the aspirants, in which she says, love is immortal. Love which is immortal can never die. So these 2 feelings in human beings, one is the love and opposite to it is the hate.
Both these are immortal feelings, they won't die. And the secret of sin is to know this. Once we know both of these are not dying, then it is at our choice which is to be selected, whether to love or to hate. And she did it to love everyone, at least not feeling the oneness of life, at least we can feel friendly to everyone. This is what she lived throughout her life. And as you asked regarding the masters, she was after the all kinds of information about the masters. And she read a lot. She is being a writer. She made known to the world what the masters are there, where they are living, what is their ashram. This is all given in the Mahatma letters, etc., etc. She is being a good writer. She made it very clear to all of us. And her books are really, one must read The Way of Discipleship. The Way of Disciple. Her book is very, very important to read. What else? I want not to give much lecture, but I congratulate Rudrakshi also very nicely in Hindi. Very nicely she explained, and I'm happy because these young students now, they are saying about these truths, and that I must appreciate Taral and Archana ji. They are also doing very well work. Thank you very much for giving me this opportunity. I don't know I have made you clear much about this, but there is no secret of the masters. There are perfected beings. That's what we can remember. Thank you. थैंक यू शिंदे जी। और सुषमा जी, आपके कुछ शब्द। हाँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सरल जी। वैसे तो मेमोरियल लेक्चर जो आपने आयोजित किया है वो किसी व्यक्ति की स्मृति नहीं बल्कि उसके किसी कृतित्व की स्मृति होती है। क्या बात है। मेरे ख्याल से ये क्लेरा M.Codd पर पहला लेक्चर मैं सुन रही हूँ और दीनाकरण जी ने उनकी लाइफ हिस्ट्री और उनके कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी को इतने अच्छे से व्याख्यायित किया कि पहले तो उनको ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति जीवित रहता है और स्थूल और सूक्ष्म रूप से उसका प्रतिदान हमें मिलता रहता है तो हम उसका आकलन नहीं कर पाते, लेकिन जब वो नहीं रहता, प्रतिदान रुक जाता है, तब हम उसको इवेल्युएट करते हैं। और क्लेरा M.Codd ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने थियोसॉफिक नॉलेज को गहराई दी और विस्तार दिया, और शी हैड पावर टू ट्रांसलेट हर विजन इनटू रियलिटी एंड थॉट्स इनटू एक्शन। तो ऐसी शख्सियत को नमन करते हैं। और मुझे एक बात याद आती है कि जिसका इंटेलेक्ट का जो है वो जितना गहरा होगा उसकी पेरिफेरी उतनी बड़ी होती है और उसका रेडिएशन उससे ज्यादा। जितने इंटेलेक्ट की गहराई जितनी अधिक होगी तो उसकी पेरिफेरी बड़ी होगी और रेडिएशन उससे ज्यादा। और कितने डायमेंशंस हो सकते हैं इसको आज दीनाकरण जी ने व्याख्यायित किया। सबसे पहले तो दीनाकरण जी के लिए आभार। और अर्चना जी तो एकदम एक्सपर्ट ट्रांसलेटर हो गई हैं। और रुद्राक्षी जी को बहुत ब्लेसिंग्स रुद्राक्षी बेटा को बहुत सुंदर व्याख्या दी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और शिंदे साहब तो एक नया उसमें एडिशन करते हैं तो उनके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अन्य एक बात याद आ रही है। जी बोलिए। एक बात याद आ रही है कि कोई भी रचनात्मक विचार होता है उसको सृजन करने के लिए बहुत मानसिक उद्वेलन से गुजरना पड़ता है, जैसे प्रसव पीड़ा होती है, और तब कहीं जाकर उसका विचार कल्याणकारी होता है और अमृत तुल्य होता है। तो ऐसे अमृत तुल्य विचार से हमको आज अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी। अर्चना जी, बीच में आपने कुछ हाथ खड़ा किया था फिर झुका लिया, तो बोलिए आप। मैं दीनाकरण जी आपका खूब 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 धन्यवाद करती हूँ। और आपने क्लेरा जी के बारे में जो जीवन लेखनी बताई संक्षिप्त में, मगर उनके जो हाईलाइट पॉइंट्स थे और आपका वो पुस्तक प्रेम उसमें दिख रहा था। ना ही हम सिर्फ क्लेरा कॉर्ड से प्रभावित हुए मगर आपकी किताबों की जो प्यार है वो दिख रहा था। और सही में जो आपका अंतिम वाक्य था जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू ट्रांसलेट इट, आई रियली हैव बीन प्रेरित। I've been very I want to meet Clara through her words,
I'm so thankful through her books and through her words. I'm so thankful to you. And Rudrakshi, you are doing great. बढ़ती रहो बेटा, आगे बढ़ते रहो. जी Thank you. जी, Thanks to all of you. यस दिनाकरन जी, वाकई में किताबों के बारे में आपने जिस तरह से संक्षेप में, लेकिन इतना उसके जो मुख्य मुद्दे थे, मुख्य पॉइंट्स है, वो बहुत अच्छे से आपने वो अवतरित किए. और रुद्राक्षी, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम इतना साहस करती हो कि इतने कठिन विषय को भी अपने हाथों से लिखकर उसका अनुवाद करती हो. बहुत बहुत है काबिल तारीफ है. ऐसी ही बनी रहो. धन्यवाद. Thank you. और कुछ कहना चाहता है या मैं फिर समापन करूं? दिलीप जी, Shall we say a few words? Yes, Dinakaran ji, of course. Okay. I would like to thank the organizers of Triveni Meet, the team behind it, Archana ji, Taral ji, and all others. Also the translation into Hindi, our national language, which is not alien to Kerala people, because we study that language from 5th standard onwards, so we can understand Hindi also. So I would like to thank the good translation done by our sister Rudrakshi. Another thing I would like to point out is that the 91st annual conference of the Kerala Theosophical Federation is going to be held at Alapi on 22nd and 23rd October. So I invite all the listeners, if possible, be at Alapi in Kerala, which is known as the Venice of the East. There's important backwaters and boating and everything, wonderful place. Once it had its glory, and the Britishers called it Venice of the East. So this Lord Lodge was formed in 1905, and the schools and Sanatana Dharma Vidyashalas, we have many schools there founded by the Theosophists, and our former president APJ Abdul Kalam was there to inaugurate the centenary of that lodge few years ago. So I invite every one of you to our annual conference, 22nd and 23rd at Alapi. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Will. And now I think, yeah, Dilip ji कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत अभिनंदन आपका और सभी वक्ताओं का. दिनकर जी ने तो क्लैरा कॉर्ड एक बिल्कुल हमारे सामने एक खड़ा कर दिया, उनका पूरा व्यक्तित्व. और जो गुजराती तो हम ज्यादा नहीं समझते, फिर भी थोड़ा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी पड़ोसी भाषा है. तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया. और हिंदी तो बहुत बढ़िया है. और ये नए लोग आ रहे हैं, अभी नागपुर में भी देखा, अभी यहाँ भी देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है नए लोग आने के बाद. और आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत महान कार्य है. और आप पूरा भारत का यूनिफिकेशन कर रहे हैं इसी तरह से, इस माध्यम से. तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशंस. जी जी, धन्यवाद दिलीप जी. और आप भी बने रहिए मराठी के साथ, तो मजा आ जाएगा. अतुल जी, कोशिश करूंगा मैं. ये तो आसान काम नहीं है. नहीं, आप कर लेंगे. मैं मिला हूँ आपसे नागपुर में, तो मजा आ गया. और इन्हीं शब्दों के साथ अतुल जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप समापन की ओर चलें. कहाँ गए? शायद उनको डिस्कनेक्शन हो गया. किशोर जी, अतुल भाई का डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आप कृपया प्रार्थना कराएं. Shall I start? Yes, please. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा सप्त धातुर न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थ पायुः
चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागव न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम